Ashafika ndani ya GBS TV. Si mwingine ni katibu wa chama cha KANU, yuko nasi ndani ya GBS TV kutupambia awamu yetu ya pili. Good morning mheshimiwa. Habari mzuri sana. Yes. Long time mheshimiwa, karibu GBS. Yes. Nami nataka nikushukuru sana sababu ya kutenga muda wako kututembelea GBS TV. Okay, asante. Ningetaka nikupatie dakika moja uweze kuwasalimu watazamaji wetu ambao wanatutazama mahali popote walipo Kenya mzima. Karibu. Ningetaka kusalimia ambao wanatuona pahali popote wako Kenya hii, na pia kusalimu watu ambao ni members wa chama chetu cha KANU ambao wako all the 47 counties. Niwaambie jana tulisherekea miaka 60 kutoka chama chetu wakati kiliungana kuwa chama cha political party. Kwa hivyo karibuni sana. Yes. Okay, asante sana. Chama cha KANU is a very strong party, na ningetaka tuanze mazungumzo yetu sababu muda wetu umekimbia sana. Chama cha KANU is a very strong party, hata katika muungano wa hivi sasa wa Azimio la Umoja. Na sababu ya muda wetu umekimbia sana, nilikuwa naangalia baadhi ya maswali ambayo yameulizwa na wananchi, na kwa hivyo ningetaka pia niweze zaidi ya mazungumzo yetu tuweze kuangalia maswali ya wananchi. Na kuna rafiki yetu ambaye anatazama akiwa sehemu za Dagoretti, anaitwa George, akiwa kule sehemu za Kivuli Center. Aliambia nikusalimie sana. Namsalimia sana. Okay, nilikuwa nimeona hisia zake akiuliza, as a party, KANU is a very strong party, imeongoza miaka 24, ikashuhudia uongozi, ikaweza kustahimili mavimbi ya miaka 10 baada ya uongozi ya Mwai Kibaki, ikaweza kustahimili miaka 10 tena ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, na hivi sasa inashuhudia uongozi wa William Ruto. Swali ambalo limeulizwa pale, wafuasi wa chama cha KANU wanaweza kuwa na matumaini ya kwamba pia kitakuwa na umaarufu wa kustahimili miaka ya Mheshimiwa William Ruto. Kwanza ningetaka, na wanauliza siri ni nini? Kwanza ningetaka kusema alianza miaka 24. Angerudi nyuma kidogo because wakati ya mzee Jomo Kenyatta chama cha KANU zilitawala. Na ndivyo nikasema jana tarehe 14 mwezi wa 5 tulisherekea miaka 60 kutoka chama chetu kiliungwa. Sasa kwa miaka ambao sasa tuko, unajua mzee Moi alisema tutatawala miaka 100. Hao watu wote ambao walitawala baadaye, Mwai Kibaki alikuwa executive director wa KANU. Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta alikuwa mwanachama wa KANU, alikuwa chairman wa KANU. Rais ambao wako leo, yeye mwenyewe alikuwa katibu. Ile kiti nimekalia, hata yeye alikuwa katibu wa hii chama. Hata huyu Raila mwenyewe ambao ni kiongozi wa Azimio, hata yeye alikuwa secretary general wa chama cha KANU. Kwa hivyo KANU bado inatawala. Ni vile tu watu wanavaa nguo hii wanarudia kwa nguo nyingine, lakini kwa maneno ya kutawala bado KANU inatawala. Lakini tuko na mpango na tumelaunch manifesto yetu ambayo inasema back to business, because tutachukua makosa yaliyofanywa na Mheshimiwa Kibaki, mambo mazuri ambao walifanya, mambo mazuri ambao imefanywa na Rais Uhuru, na mambo mabaya kama alifanya, nayo tunachukua. Tutaangalia hata huyu tai yako, ile atafanya mzuri tutachukua, ile atafanya mbaya, lakini sasa sisi tutaunganisha hiyo maneno yote na tutakuja na utaratibu ambao unaweza kusaidia nchi hii kama vile ulikuwa mpango wakati tulipata uhuru. Okay, na asante. Kuna swali hapa hivi tunauliza kwamba kama walivyosema ukadhibitisha kwamba chama cha KANU kitatawala miaka 100 kama ilivyo asemwa na rais mwenda zake hayati mzee Moi. Nasema kwamba it's an active party in Azimio la Umoja.
na katika masuala ambayo tumekuwa tukiona ya kisiasa, maandamano, kuna watu wanaulizia kwamba where is the party leader of KANU? Kwanza nataka kusema leo kwamba chama cha KANU bado iko imara kwa Azimio coalition. Na sisi wakati tuliingia Azimio, tuliingia kama corporate kutoka kwa muungano mwingine ulikuwa unaitwa OKA, ambao kwa hiyo chama ya OKA bereni tulikuwa na Mheshimiwa Wetangula, Mheshimiwa Musalia Mudavadi na Kalonzo na Jirongo na mtu mwingine ambayo ni mjumbe wa huko Kenya pamoja na Wiper. Sasa kwa hiyo muungano yetu ya OKA, hata ingawa watu wengine walitoka wakaenda kwa muungano wa Kenya Kwanza, kiongozi wetu kwa muungano wa OKA ni Kalonzo Musyoka. Kwa hivyo wakati wote Kalonzo Musyoka anaonekana either kwa maandamano, kwa jukwaa, anaongea kwa niaba ya OKA. Na kwa hivyo sisi hatutakiwi, sio lazima tukue hapo tukionekana, lakini mkiona Kalonzo Musyoka mjue chama cha KANU chiko hapo. Yeah. Mheshimiwa, naweza nikakutaja kama baadhi ya waheshimiwa ambao wameona vyama vikitawala. Uliona Moi akitawala, ukaona Kibaki akitawala kupitia vyama vya kisiasa na uhuru wa vyama vya kisiasa, ukashuhudia Uhuru akitawala kuhusu swala la uhuru wa vyama vya kisiasa kupitia chama cha Jubilee, na hivi sasa unaweza ukashuhudia ama unashuhudia Rais William Ruto akitawala taifa kupitia muungano wa Kenya Kwanza. Nataka tuzungumzie swala la political party independence and democracy. Hivi sasa unaweza ukasema uhuru wa vyama vyetu vya kisiasa uko wapi? Kwanza Kibe, tuseme ukweli, kutoka wakati tulipata uhuru kulikuwa na chama cha KANU na kulikuwa na chama cha KANU, ambao watu walikuwa wanaongoza wakati huo wakaona ni mzuri tuwe kwa chama moja. Nataka kusema leo ilikuwa makosa kubwa sana. Hii mambo inaongelewa siku hizi, kulifanyika makosa wakati ule, haingefanyika kama tungekuwa na opposition ya kukumbusha serikali mambo inatakiwa kuhudumia wananchi. Tukakuja, mnakumbuka mfurutano wa chama moja ule ulikuweko wakati ya mzee Moi, mpaka sasa sisi wote tukasikizana tunataka kuwa na chama mingi, tutakuwa na demokrasi, na nchi hii itakuwa baadhi ya nchi ambao ni democratic na itakuwa ya chama mingi. Tukaendelea, hata Moi mwenyewe nafikiri hata yeye mwenyewe hakukubali. Hata wakati tulifanya uchaguzi wa kwanza alijaribu hata kununua watu ya opposition ndio warudi kwa chama cha KANU. Another very big mistake. Sasa bahati mzuri wakati Kibaki alichukua, hakung'ang'ana na mtu yeyote, alikubali chama ziendelee na sifanye kazi yake na sikuwe kuna watu wakuwe kwa chama zao. Hata Mheshimiwa Uhuru Kenyatta alikubali chama ya Wiper iendelee, chama cha ODM iendelee, chama zingine. Lakini sasa vile tunaelekea saa hii, ati watu lazima watoke kwa chama zao, wafunge chama hii, waende kwa chama ingine, ndio tunataka kurudi pale pale makosa ambao tulifanya ya kuwa na chama moja. Tunataka wakati wowote tuwe na chama mingi, tuwe na opposition which is constructive, ambayo itaambia serikali na kumbusha serikali kama kuna makosa yoyote wanatakiwa kufanya, ama kuahidi watu vile waliwaahidi vile watafanya. Jambo lingine ni kwamba tunatakiwa kuwa kuna mtu hata anasema mnafanya mzuri, na you can only, hiyo inaweza tu kufanyika when you have the opposition. Hata hii maneno saa hii nimeona kwa magazeti na vile kumefanyika this week, I hope hii maneno ya kusalimiana na kuongea na Mheshimiwa Rais na maneno ya kuongea na kuwa pamoja na Raila haitafanya siku moja Raila akimie kusema. Because siku ile atakimia Kibe, wacha nikuambie, ati hatasema jambo lolote ambao nchi hii either linaenda mzuri ama linaenda vibaya. Hiyo ndio hapo ndio tutaanzia problem ya nchi hii. Kwa hivyo mwananchi wa kawaida, he needs opposition.
I'm not saying he needs only Raila, but in the future and going forward, we need an opposition, which is constructive and an opposition that can stand at least with mwananchi. Hivi sasa tunavyozungumza, the reason nilikuwa nimeuliza hilo swali ni kwamba ni sababu hivi sasa tunavyozungumza kuna baadhi ya chama ambacho kinapitia mawimbi ya kuyumbishwa aidha na uongozi, waasi wa chama. Watu wanasema kwamba unataka kupora chama chetu, kutunyang'anya chama chetu. Nazungumzia kuhusu chama ambacho kimeongoza taifa hili kwa miaka 10. Nazungumzia kuhusu chama cha Jubilee. Hivi sasa chama cha Jubilee kinayumbishwa. Watu wanajiuliza in between Mheshimiwa Jeremiah Kioni na Mheshimiwa Kanini Kega, who is who? Maybe kulingana na sheria za chama, licha ya kwamba ya mavimbi ambayo tuna kila siku. Although sitaki kuongea maneno ya chama ya watu wengine. Kwa hivyo singetaka kuingilia maneno ya Jubilee, hata ingawa haijatawala miaka 10, ilitawala miaka 5. Miaka ya kwanza ilitawala na chama ingine inaitwa TNA. Lakini vile kunafanyika kwa hiyo chama na pengine kunaweza kufanyika kwa chama ingine is very, very, very unfortunate. Because that is the problem that Bwana Kibe have told you. Kama chama haina vision, kama chama haina msimamo, it always get these leaders first who are sycophants, leaders ambao hawana msimamo na leaders ambao hata hao wenyewe hataki kuelekesha hiyo chama anywhere else. Ni wanataka sasa, it is very easy kwa hiyo chama hata kusabaratika, because one group inataka ku maintain the status quo, au wengine wanataka kuchunga kazi zao. Because hii chama kukiwa na makosa yoyote, for example ukitoa Kanini Kega ama Sabina kwa hii chama ya Jubilee, they will lose their nomination. So for them is a do or die, is a survival. Is a survival tactics that lazima wakue kwa Jubilee, does not matter. Hata ni lazima wakue, because if they don't have leadership, they will not get they will not be members of parliament either in Kenya or in Yara. Nae for Mheshimiwa Kioni wanataka hii chama ikae vile ambayo walikubaliana na chama ikae Azimio. Nae it is very, very important for them to strengthen the opposition, because Jubilee sasa ikifanyika vile kunafanyika saa hii, alafu tena iende na hao watu ambao wako hapo ndani waseme akina Kanini wamepeleka chama ya Jubilee kwa UDA for example, it is to weaken the opposition. The moment you weaken the opposition, you weaken mwananchi. So kwa hivyo njama hapa hivi ni kupunguza umaarufu wa wale wapinzani wa serikali. Kama ulivyosema ya kwamba hungetaka kuzungumzia swala ambalo halihusu chama cha KANU, maybe swala la mwisho kuhusu swala hili la Jubilee. Kuna a delegation ambayo huenda imeitishwa pale, tunasikia upande mmoja unaitisha, mwingine anasema ya kwamba hakuna delegation. Hizi vita vya vyama vya kisiasa ambavyo vinaandama chama cha Jubilee, kama kiongozi wa chama cha KANU, sasa kama kiongozi, unaona hii vita inatoka wapi? Vile nimesema saa hii, you are talking about a fight of survival. You are talking about individual interests. And I just hope that siku hiyo ambao mwenye kiongozi wa hiyo chama ameitisha delegate conference inaweza kufanyika. Ikifanyika, he will be able to clean up the issue of neck. Na ukiclear the issue of the neck, ni kusema unaweza kuwa na chama ambao inaweza kuwa na uongozi ambao inaweza kufikisha chama anywhere else. Otherwise, watu ambao unajua watu wakifanya siasa, you have even seen it in our own party. Watu wakifanya uchaguzi wako na matumaini makubwa. Watu wengine the matumaini yao is up to hiyo serikali, hiyo lazima mpate serikali. So msipopata, watu wengine nao sasa wanaanza kusambaratika kila pahali, because some of them now cannot afford even to wait for 5 years.
Sasa in the process they want to get into the government, so they want to be part of they want to share this cake. Hata saile wanakumbushwa kila siku that they are not shareholders, but they wanataka kufanya mambo ya kujipendekeza ndio wakuwe, kwa hiyo wakuwe shareholders ama waanze kushare the cake. But ideally we should have these parties, we should have the opposition, and we should be ready because kama uchaguzi unafanyika, why would you not also believe that you can lose? We can lose and stay in the opposition, and we stay for 5 years. It does not matter, even we can stay 10. So we need people ambao wako na msimamo, ambao watasema sisi tulisimama na Jubilee ama tulisimama na KANU ama tulisimama na UDA because of these reasons and we believe in them, na wakae huko, so ndio wajenge chama. Lakini sasa vile tuko ni interest, because why would I want to change my interest? Kama nilisema mimi nataka kuona uongozi ukiongozwa na njia hii, na sababu nyinyi mlienda pande hii mmetushinda, mimi nimekubali. Wengi wetu tumerudi kulima. Kuna hisia za mwananchi ambaye anaitwa Kimani, anasema kwa Goroko, anasema kwamba the deputy president Rigathi Gachagua refused to join Kenya Kwanza with his own party. Can we presume that he might be the one who is gearing? Hiyo ni hisia za mwananchi, na singetaka tuelekee pale. Ningetaka tuweze kuangalia the current issues ambazo ziko katika taifa letu, na mheshimiwa utakubaliana na mimi ya kwamba kuna baadhi ya Wakenya wengi, millions of Kenya, hawajui tunaelekea wapi, tunatoka wapi, tukielekea wapi, haswa katika masuala ambayo yanashuhudiwa kati ya Rais William Ruto na kiongozi wa Azimio la Umoja Raila Odinga. Na hili ni swala nilikuwa nimechukua, we talk about the current bipartisan talk. Na kuna Njogu wa Trench Coat akiwa Uthiru anasema what do you think happened that the Raila we knew kabla ya kuanza maandamano na Raila ambaye tunamjua hivi sasa ni kama watu wawili tofauti. Before maandamano yanze alikuwa very vibrant na what he need, nobody could stop him. Now what happened, amekuwa mlenient ya kwamba he can call off demonstration. So Jogo anauliza can it be on a certain reason that kivyake mambo yake aliweza kuangaliwa, na maybe kama kiongozi tuambia is it ya kwamba watu wana perceive Raila ambayo walikuwa najua before maandamano ya Mothers of the 20th na Raila ambayo tunamjua hivi sasa kisiasa? Unajua huyu Raila kwanza, mimi ni kiongozi, si ni kiongozi wetu kama Azimio. Na ingekuwa makosa kubwa mimi kuchukua nafasi hii kuongea now in a way that I'm doubting him. Because like I have said, you need to be a person ambao wako na msimamo na ako na mwelekeo ya kusema this line I'll follow it to the end. But that does not mean you cannot be disappointed, because many people wamefuata vitu na wamefuata. Lakini for now I still believe in him that whatever he's doing it in good faith, na hiyo maneno ataisukuma mpaka pahali tunataka ifike. Kwanza hii bipartisan talk, tumekaa chini kama viongozi, create an agenda. Nimesikia watu wengine, hata watu ya ambao wako UDA wanataka vitu zingine ziongezwe, and I hope tunaweza kuchukua nafasi hii kurekebisha mambo mingi sana. Ama tuchukue hata nafasi hii, hata vile vitu ambao tuliona haikuingiana wakati ya uchaguzi na maagizo ambao wananchi waliambiwa, itengenezwe saa hii. Because if we don't, it means that tutaenda na hii makosa ambao tunaona tutaenda nayo for the next 5 years. So if this bipartisan inaweza kurekebisha some few things, we can say at least in the next 4 years hii nchi inaweza kuendelea mzuri. Lakini ikienda vile tunaenda saa hii, unaona vile maisha ya mwananchi inaendelea kwenda juu. Jana mafuta iliongezwa, na nimefikiri budget ikipitwa itaendelea, ni sawa. Kulikuwa na shida ya, tulikuwa tunasema pengine there is no food. Mungu naye ameleta mvua, luckily by the next 2 months or so kutakuwa na chakula. Pengine bei ya chakula itaenda chini. But kuna mambo mingi ambao inatakiwa tukiwa watu ya opposition tukumbushe hii serikali ambao ilikuja, that muliambia mama mboga mtafanya hii, mtaambia mtu wa boda boda mtafanya hii.
tafadhali mfanyieni hiyo maneno. Weka pesa kwa mfuko ya mwananchi. Hapana hata sasa kudiri ati kusema ati mwananchi kabla hajasaidika kwanza awache pombe nini. Kwanza muweke pesa mfuko. Ukishamweka pesa mfuko, then mtu akiwa na pesa ata decide kama atakunywa kama hatakunywa. So to concentrate na maneno ambao mliahidi mwananchi wa kawaida. Na the only way and my hope that Raila atakuwa mstari wa kwanza wa kusema kama hii kitu haijafanywa, tafadhali fanyeni. Kama mnataka time, mpewe time. Lakini you must be able to deliver. Hiyo mimi nakubaliana, and I hope vile umeniuliza that Raila ule tunajua vile tulikuwa tunamjua wakati tulipiga kura, wakati tulikuwa tuna demonstrate, na wakati hata saa hii he should be the same Raila. He should be the same. He should be the same. Kuna that feeling, I think watu nafeel kwamba tangu sijui semekana ya kwamba waliongea either kwa simu ile nje waliongea ndio rais atoe hotuba, Raila naye kuja a pull off maandamano. Wana feel since that day Raila amekuwa mtu tofauti na mwenye ambao walikuwa najua. Kuna jamaa anaitwa Samuel Kigamba all the way from Garariga anauliza kwamba is there any demand, is there any need ya by partisans, sababu unasema kwamba Raila Amolo demanded for issues to be solved, kufunguliwa kwa server, reconstitution of IBC, restatement of the 4 commissioners and lowering of the cost of living. Among the 4, I like alivyoputi huyu msikilizaji, huyu mtazamaji. Anasema among the 4, only reconstitution of the IBC will be discussed. Anasema na naweza nikabrekia mwana ambaye anatutazama kuelewa ya kwamba ni kweli Mheshimiwa Raila Odinga alipendekeza masuala manne. Moja, kufunguliwa kwa server. Hiyo nikasikia imesemekana ya kwamba aliye na server alifungua. Kwa hivyo hilo, na kwanza kiongozi wa wengi katika bunge la kitaifa Kimani Ichung'wah akasema hilo hatuwezi tukazungumzia. Kwa hivyo among the 3 yoweka X. Swala lingine ni kuhusu reinstatement of wale the 4 commissioners. The same kiongozi wa wengi akasema kwamba kama ni kuwarejesha wale ambao makamishna wa IBC, akasema ya kwamba katika katiba yetu hakuna mahali inasema ya kwamba ati nikijiuzuru naweza nikarudishwa kazi ama nikitolewa afisini sababu ya matumizi ama utumizi mbaya wa ofisi nafaa kurejeshwa kazi. Hiyo pia wakasema hiyo X hawezi wakazungumzia. Na mwisho wakasema ya kwamba about the cost of living they are working on it. The only thing that ambao waliweza kukubaliana among the 4, maybe wanaweza wakaa chini wazungumzie, ni kuangaliwa kwa reconstitution of the electoral process. Then Kigamba anauliza kama Mkenya, na najua Kigamba na wakilisha Wakenya wengi, kuna muhimu wa hii bipartisan. Wacha nikwambie Kibe. Niambie mheshimiwa. Unajua in life people never get what they deserve. But luckily some people get what they negotiate. And I think it is important, even if there are 4 or 5 or so many things, even hata tukisema 4, hata tukipata tu moja, bado tutakuwa tumepata kitu. Na ni mzuri watu wa badala ya kusema hii haitakuwa na hii haitakuwa, at the end of the day watu ambao tumetuma hapo, ambao wametumwa na Azimio na wale wametumwa na Kenya Kwanza, ni watu ambao wamechaguliwa na watu ambao tuko na amani nao, ati ile kazi wanaweza kuifanya. Wakikuja na report Bwana Kibe waseme this was not necessary, hii tumefuata solution, ama hii tuliona tufanye namna hii, sisi kama Wakenya tutakubaliana nao. Lakini ile kitu ya muhimu sana, tunataka nchi yetu iendelee. Ukumbuke that we have a country to take care of. We have a future of our children. Ibando iko kwa nchi hii. So we want, sahi kuna mambo ati inafanyika ati watu wanaongea hatuko kwa street. It's a very good thing. So watu wa Kenya wakubalie hii kitu ya kuongea iendelee, na we hope they come up with a result which is acceptable by everybody. Thank you. Na ningetaka sasa tuweze kuangalia swala la kiuchumi, na ulikuwa umeguzia kuhusu bei ya petroli inaongezeka kila kuchao, na
Watu wengi wanasema kwamba the economic is drawing, county paid in bills not sorted, pay workers imekuwa changamoto. Kama kiongozi mheshimiwa, ukiangalia hili suala la uchumi, unaweza ukaanalyze uchumi wa taifa letu la Kenya vipi tangu tufanye uchaguzi wa mwaka 2022? Unajua kuna watu wanaongea, na I'm not an expert na hii maneno ya economy, na watu wanaongea wanasema nchi ilikuwa imeharibika, before we took over tulikuwa na madeni kubwa. Kwa hivyo kama tuko na madeni, it is true. Hata kama tuko na madeni lazima tulipe. We should tuko na programs ambao nimesikia wanasema which are long term, zingine short term. But I can tell you, because eventually hata by the end of the 5 years or the end of 10 terms, some of these problems will not have been solved. But mwananchi kile ataangalia, what was your intentions? Ulikuwa kwa roho yako ulikuwa na, did you have intentions of even trying to resolve this problem, so that the Kenyans can also be patient enough to wait for you to resolve them? Ama hata wewe unaonekana hata nyinyi mko haja yenu na nyinyi ni kujitayari ni kuchukua mali ya wananchi, to enrich yourself na kufanya maneno ambayo itawasaidia nyinyi peke yenu. But as long as their intention, Bwana Kibe, is they are doing this in good faith, I think everybody can understand what is the problem. Because mafuta, mimi nilisikia, if we bring mafuta from kutoka pahali inatoka, and instead of buying it in dollars, first it will bring the pressure of dollars down. Mimi sijaona. I thought also that we are not buying it in dollar, mafuta itapunguka. Haijafanyika. So we need a proper explanation exactly what these people are doing, or what will exactly happen. Tuache siasa, tuache games, tuseme tuko na shida, hii mafuta itafika 250, Kenyans waelewe, ama chakula haitapunguka, tujue vile tutafanya, tuanze kufundisha watu wetu vile wanaweza kuishi na shida. So because also you can train people to live with the problems. You can also train them. It's not necessarily that mambo lazima ikuwe mzuri. You can also train people to be in problem. There are so many people ambao wanaishi mainchi zao ziko na shida, hata zingine ziko na vita, na people still survive. But the most important thing, which hope are you selling? Which hope are you saying? Tukifanya kitu kama hii, tukiendelea na kufanya hii itafanyika. Tukiendelea sahi, hata hii maneno ya chakula, unasema tu mvua ikinyesha between now and the next 4 months, chakula itakuja chini. Hiyo ni kitu hata sisi tunaelewa, because hata sisi tunaona mahindi kwa shamba. We want people, watu waanze kutuongelesha na njia ya ukweli, na wawache siasa sasa. Kama nchi ni mambo yetu ni mbaya, kama nchi watuambiwe nchi yetu, our economy ni hapa. But we don't need to blame, tuseme sababu ya handshake, sababu ya Ruto, ya Uhuru, sababu ya Kibaki, sababu ya Moi. Wacha hiyo maneno yote, haina maneno. Ile kitu tuliwapatia kazi. Hata kama tuko na shida, tuambiwe nchi hii tuko na shida. There is no way unga itakuwa 100, hata inaweza kuwa 300. Mafuta, there is no way itakuwa 180, hata itakuwa 200. Dola haitakuwa 190, hata inaweza kufika 200. We want to know the truth, so that all of us adjust ourselves, na tuwache siasa. Tuache siasa na masuala ya uchumi. Bana tuache kabisa. Na kuna somebody reason na alikuwa naitwa kile mwadhogono yakisema kwamba the problem with our politicians that they play with economic, not remembering that economic is the backbone of every Kenyans. Uchumi ndio kiungo muhimu kwa kila Mkenya. Tukisalia tu pale na suala la kiuchumi, kuna baadhi ya mapendekezo ambayo yameweza kupendekezwa na serikali za county, na haya mapendekezo yanahusiana na fedha. Wakati president anasema kwamba anakubali ni kwamba tuna upungufu wa chakula, tuna upungufu wa fedha, tuna upungufu wa fedha za kufanikisha miradi. At the same time, wakilishi wadi, members of county assemblies walitishia kwamba watasusia huduma zote katika bunge zao hadi waweze kupata nyongeza ya mishahara.
Is this the right time ya kuitisha nyongeza ya mishahara mheshimiwa? Unajua, nimesema mbeleni, people never get what they deserve. I'm going to repeat it again. But the people get what they negotiate. There's nothing wrong with them trying to push to negotiate for a better pay. It's not necessarily that they'll get it, but it is good they keep on trying to negotiate wakiendelea. Na if our current president, because me I know him, nani mfanyi kazi, watu wanajua, hata sasa ukisema anaamka na mmesikia anaamka hata 4, and he can work until very late. Tukiwacha siasa na tuache hata maneno ya 2027, let me tell you Kibe. Hata huyu president tuko naye saa hii aseme mimi nataka kurekebisha nchi hii, nataka kurekebisha hii economy, it does not matter kama nitachaguliwa 2027. I can tell you Kibe, we can have a country. But as long as you want to play politics, you want to play politics in a sense that unataka watu wakupende, because uliwaahidi vitu na you are not able to beat, so you look for another lie and you continue lying because now that's what you are going. Wewe useme sasa mimi nilisema uongo, munipatie kura, mmenipatia, lakini inchi yenu this is the position. Whether you mtanichagua 2027 or not, I'm ready to kutengeneza inchi, even if it is only for 5 years. And I can tell you, if he does that, even kuchaguliwa 2027 will be easy. Other than kusema now, nataka uongee another uongo, muendelee. Eventually, uongo mwingi itakuwa, na itakuwa agenda ya kukupiga when you want an elective post. So, in fact, one day, whether they are governors, whether they are at the executive, as long as they are focusing on a uchaguzi ya the next election, bado tutaendelea Kibe na siasa. Kwa hivyo unamaanisha kwamba siasa ndizo zimepatiwa kipaumbele na serikali ya hivi sasa. Ningetaka maybe tuweze kuangalia mambo ya maendeleo hivi sasa, lakini before that, at the same time, wakilishi wadu wanasema kwamba you can't talk about devolution where MCAs they are just somewhere neglected, they are not being funded to do their project as per the constitution. They have responsibility ya kujenga feeder roads, wako na responsibility ya serikali za counties zimepatiwa huduma za afya, imegatuliwa, maji imegatuliwa. Ni wakilishi wadi wajue watu wangu hawana maji. Talk about security light pale mitaani, ni jukumu la mwakilishi wadi. Talk about ECD, shule za chekechea, ni majukumu yao, na wanasema kwamba hawana pesa. Wanasema now that's the backbone of devolution. No, you can't talk about devolution when a member of a county assembly hana ward fund. Wanasema ward fund, afadhali sasa msiongezee mishahara, lakini lazima tuboreshe na tufanikishe ugatuzi kama inavyostahili, kwa kuhakikisha kwamba kila mwakilishi wadi angalau ako na fedha za kufanikisha maendeleo yake. Unajua, ward fund ni siasa. Basically what this person is asking ni apewe pesa so that he can keep on bribing voters. It's the same thing with the CDF. Mtu anataka kuwa na CDF so that he give people to bursaries. So basically, this money which is normally given as bursary is a bribe to the mwananchi indirectly. Mtu anasema because kama wewe ni kiongozi, for example, last year ulipea watu 80,000 bursary. How are you happy that next year you want to pay 12,000? Ati wewe uko na raha hii watu iti wakijiongezeka. Badala ya wewe kuwa kiongozi uone, you would be better if these people you reduce their numbers by empowering them. So this money ya CDF, pesa ya hii wanasema ward fund, it is good for them because it is politics. Now they use that money to bribe public. So all what he is asking, mimi nimetumia pesa zangu, so nipatiwe budget ya kutumiaga pesa ndio ya kupea raia. Is a bribe to the public. Kwa hivyo bado tunacheza politics. Number 3, the governance, hii maneno unauliza ya ugatuzi. In fact,
a governor is a CEO of a very big institution. You are talking about, if you look at the budget, even Nairobi, you are talking about a budget of about 35-40 billion shillings with a population of 5 million people during the day. With 14,000 employees. You cannot just pick anybody ati umpatie hiyo kazi afanye. Everybody knows that hii ni kazi, even this person need training. The ugatuzi wetu, and I'm not saying the governors that we have, they are not qualified. But our governors ambao tunachagua in the whole country out of the 47, raia lazima wajue. Huyu mtu kama ingekuwa interview, forget about voting, angepita. If you had brought international organization to and waambiwe hii ndio kazi ambayo inatakiwa kufanywa, hii ndio itafanyika, this is the income, this is whatever it is, huyu mtu angepita hiyo interview. We have got very incompetent governors. Now the same people, they are CEOs. They cannot, if kama ingekuwa interview, I can tell you very few of them wanaweza kupita. Because you are talking about how experienced are you, even on a human resource. You have got 14,000 employees. So 14,000 employees, even to make them to work, wakuwe productive, is a lot of work. Unaambiwa manage resources. You are talking about 30 billion. Mtu hajawahi hata kuongoza hata kampuni amepata any revenue. Anakuja pia bado kufanya siasa hapo. So another big mistake we are doing. So hii mambo yote, I can tell you, if whatever you are doing as a governor is based on how you will be elected in 2027, you are going to fail your people. Even you as a president, if whatever you are doing and you are only focusing on how you will be elected in 2027, you are still going to fail us. MCA now, they want their funds so that mtu aonekane anafanya kazi ndio achaguliwe next time. Councillors ambao walikuwa wanachaguliwa mbeleni, and I was one of the councillors. Which fund did we get? Even if we never had any revenue. We did not even, I was in Karori Town Council. We never went even one workshop. Tukalipiwa gari tuende Mombasa, tuende wapi. Now they go everywhere. It's a very luxury job to do. But now they want what is the problem is that whatever the income they get, they will spend with raia. Wanasema nipewe pesa ya kutumia na raia, which they are calling it now development fund. Na ni mzuri kama inawezekana, it is true. Kama CDF iko hata hao wapewe. Mimi I can say wapewe. But I'm saying the concept of the CDF, the concept of the World Fund is another way of trying to bribe voters so that they can be elected in the next election. Yeah. Judith Katungi Musafi anasema nikusalimia sana. Anasema umenena. Nambao nikusalimia na Eric all the way from Kirinyaga anasema nikusalimia. Tabe Blessed pia anasema nikusalimia sana. I think Mother Queen akiwa Nakuru County anasema nikusalimia sana, na Charles Chogi anasema nikusalimia. Jogwa Trench Kamau wa Chapo anasema nikusalimia. Samuel Kigamba, thank you. Kirema Wadhugono Kinyozi Saimo Wastro Beri akiwa Nyandarua, Dirago Zakaria pamoja na Muigai na Mwagi Waithira. Naomba nichukue break fupi, nikirejea tutakuwa tunaingia ukurasa wa mwisho wa mazungumzo yetu na Mheshimiwa George Wainaina.
welcome to Talking, a program where we share stories of people who are changing the world. Where are the jobs? Where do I get the next money from? And what it brings out is that it can be done. Most of us, or most of the entrepreneurs, one of the things that they have failed to know is to think that you're having a solution without really a well-defined problem. When you go to college, you go there alone. You fill the application forms alone, and at the end of the day, you either graduate alone or you don't graduate as a group. If there is a dream in you, go for it. Don't stop. When the opportunity comes your way, do it excellently. Behind every successful person, there is a mindset that propels them to live that successful life. And at Talking, we want to bring those people closer to you so that you can be able to listen to their stories of perseverance, their stories of overcoming limitations and also challenges, with the keywords of happiness and also challenge. Everywhere, GBS. Naam, karibu tena mtazamaji wangu wa GBS TV, tuendelee mazungumzo yetu. Nimeona ujumbe wako Virginia Njeri, anasema nimsalimie mheshimiwa. Hizo jumbe zote za salamu takuwa nazisoma baadaye nikimaliza. Lakini hivi sasa nataka tuendelee na mazungumzo yetu, na nilikuwa nimesema ya kwamba nikirejea tena tutakuwa tunaangalia masuala ya maendeleo na jinsi nafasi za ajira zinatolewa, na mwelekezi wangu akiwa tayari atakuwa anatupatia video ya mheshimiwa naibu wa rais akizungumzia kuhusu jinsi jamii inafaa kupatiwa nafasi za ajira. Mheshimiwa George, kuna hili suala la representation katika hii serikali iko hapa hivi, na kuna watu wengi wamekuwa wakicomplain ya kwamba kuna jamii ambazo zinapendelewa sana kupatiwa hizi kazi za appointment, na wanaona ni kana kwamba zinapeanwa kikabila na masuala mengine. Ningetaka tuanze kupata mwelekezi wangu na niambia video iko tayari kabisa ya naibu wa rais akizungumzia nafasi ya mgao wa appointment katika jamii ya Mlima Kenya. Magazeti watu wakipiga kelele ati umeweka Wakikuyu wengi kwa serikali yako. Walikuwa wanataka twende wapi? Sasa mimi nauliza, tukiwa wengi kwa serikali ya Ruto iko makosa? Wale wanasema tuko wengi kwa serikali ya Ruto, sisi pia ndio tuko wengi Kamete prison. Kwa nini waseme tufunguliwe tuende nyumbani? Your Excellency, we are in your government by choice and by arrangement. We made a conscious decision to vote for you because you have what it takes to run this country. And it cannot be ati ya kwamba Wakikuyu hapa wachache wakiwekwa kwa serikali mnasema ni ukabila. Sisi tumefungwa, tumejaa pale Kamiti. Hakuna mtu analalamika ati Wakikuyu ni wengi wafunguliwe waende nyumbani. Your Excellency, wale umeweka kwa serikali yetu tunashukuru. Endelea kuweka wengine. Kama tulikuwa tunaweka serikali ni. Na sisi kura yetu ni mingi pia. Si tulipigia huyu Rais William Ruto? Yes. Nyinyi kama hakupigia yeye, it's up to you. Sisi msituhusishe kwa mambo yenu. Sisi ni wachapa kazi. He has analyzed and found that in this region there are men and women who can assist him to govern. And we are in that government by choice. And the president has done nothing wrong in asking us to come and help him to run government. Kwa hivyo watu wawachana na sisi. Karibu mheshimiwa. Kumekuwa na swala watu wakisema kwamba ni kana kwamba the presidential appointees position ni kana kwamba zimekuwa zikitolewa kwa njia ya kimapendeleo. Umesikia naibu wa rais alivyosema kuhusu swala hilo? You know what we need now first to look at, because unaniambia niangalie what I can see on that video.
First you need first to ask, hiyo maongeo that who was he addressing? Tuanzie hapo. Number 2, considering that amesema even before that hii nchi hii na hii serikali iko na shareholders na non-shareholders. So for if the Kikuyus are getting what they deserve because of their shareholders, I will not have a problem myself. I have a problem with maneno ya committee prison by kusema tuko wengi jera because the interpretation is that tuko jera because we are not law-abiding Kenyans. Hiyo niko na problem now, I'm not going to comment. But for him to fight for the community and their interest, another very good idea. But let us also remember that our former president, Uhuru Muigai Kenyatta, brought something called BBI, 1 man, 1 vote, 1 shilling. Is better than viti ambao tunapewa. Is better than viti tunapewa. Because hata hao watu, hata kama ni wa Kikuyu ama kama ni watu wengine, wakipewa viti, tungefaidika more kama tungepata pesa mingi in our region than hata we did not kama tungepata 1 man 1 vote 1 shilling, it does not now even matter who is the leader. Lakini for now, because we did not get, I agree with Gachagua, Wakikuyu wapewe viti, and hoping very soon baada ya hii maongeo tunaongea, there will be an issue of us getting what we deserve in terms of 1 man 1 vote 1 shilling. Maneno ya kuwa wengi committee, hiyo nafikiri tunatakiwa kuongea nyuma ya hema. When it goes to the public, it's a problem. Hata hii maneno ya kuongea na kifua tuko na viti mingi, hata pia hiyo tuende nyuma ya hema kidogo ikiwezekana, as we gain. Otherwise sasa hiyo tukianza kugombana na the other community itakuwa shida. And that's what now bring revolutions. But now, for now, everything ile alisema is very good, but I wish tungeiongea nyuma ya hema. Tungeongea nyuma ya hema. Yeah. Hatungezungumza kwa umma. I think ni kama ulikuwa unajua, mtazamaji alikuwa ameuliza swali next ni kuhusu swala la the BBI issues. Na members from Parliament Kenya region opposed 1 man 1 vote 1 shillings during BBI time. They have tried it with Ruto and it has failed maybe. As a leader, what is the mind of the president toward Mount Kenya region? Kama kweli Rais William Ruto alisema ya kwamba yeye anapenda Mlima Kenya na viongozi wa Mlima Kenya, na akasema ya kwamba ataangalia maslahi yake. The best thing as a leader he would have done is to make sure that Mount Kenya region imeweza kupata ama the mswada wa BBI ambao ulikuwa unalenga kuaddress changamoto za fedha pale, kama anawapenda. Sasa kihisia zako, does he really mean kama mswada wa nyongeza mishahara kule Mlima Kenya mishahara ya fedha mashindani haitaonajua? I think it is very important in first not to look at what I will say myself as in, because I'm in the opposition. But also let us look at what the people who are elected on UDA ticket and who campaigned for Ruto, what they are saying. People of Mount Kenya. You have heard them. You have heard Mushomba from Githunguri saying hatutosheki and how things are moving. Umesikia mtu kama MP for Katanga akisema hatutosheki. So first you deal with Wagiligiri pia Wangari. There are so many people of UDA, what they are saying. Forget about us, because sisi tukisema itasema, what are they saying? Let us analyze what are they saying. Wanasema we are shortchanged. We did not get what we wanted. Mwamamboga anasema I did not get what I was promised. So we are still hii maneno ya siasa. Na ndivyo mimi nasema, irrespective
of what we are going to get, it would have been the best option for us as watu wa Mount Kenya is one man, one vote, one shilling. Is better than hizi vitu zingine zote. Na hii maneno, wakati tuliongea naye ya kwanza nilikuambia, tuache siasa, tuongee maneno ya ukweli. Hata tuseme, hata hiyo barabara tuliambiwa ya Mau haitafanywa, the dams hazitafanywa, all those things, tuambiwe hii kitu haitafanyika, because even there is no money to do it, even there is no political goodwill. Ndio sisi to adjust ourselves, na tujue vile tutafanya kazi with those problems. And the only way you can have a better president is a president who will not focus na uchaguzi. Because ukifocus na uchaguzi, then utaanza kufanya vitu hapa na pale, where the vote will come, then you'll have people who will be sycophants, ambao watakuwa nasema what you want to hear. But wewe ukijiweka useme mimi sitaki kiti, useme mimi nataka nilichaguliwa kufanyia raia kazi, hata even if it is 5 years, it is enough. And I can tell you, you can be able to deliver this country to where it's supposed to go. Kuna kitabu tuliandika inaitwa Vision 2030. Hiyo kitabu, ukitaka tusaidike kama Kenya, must fuata hiyo kitabu. That kitabu iko na all the maneno ya barabara, maneno ya madam, maneno ya agriculture, maneno ya value add, maneno ya vile tuta create employment, foreign policies, ziko hapo. Lakini ukikuja na kitabu yako useme ati yako leo ni bottom up, yako ni juu, yako ni chini, hakuna mahali tutaenda. Tufuate hiyo kitabu. Unfortunate that 30 years is coming in the next 7 years. We could have had 10 years ya Kibaki in the same book, 10 years ya Uhuru in the same book, hata huyu angefuata hiyo 10. I can tell you, by the time of 2032, this country would have been different. Hata hii maneno tuko nayo, ati tuko na madeni, tuko na nini, haingekuwa. Lakini now because they want to do their own books, they don't want to fuata maneno ambao Wakenya walikaa chini na wakashikilizana ndio tuendelee, we still have problem. Because sasa mtu anakaa chini anafikiria how he can serve us. It is not true. Hakuna mtu ako na capacity ya kutuserve peke yake, even with that little cabinet. Hakuna. It is a consultative effort na iandikwe kwa kitabu. And then this kitabu iangaliwe, what you call, it must be measurable. Tunataka iwe measured today, tomorrow, next year, 5 years, 10 years, hata kitabu ilisema 30 years. Tufuate hiyo kitabu. Hii mambo ingine ati bottom up, wapi, hiyo hakuna. Hata hiyo hasras wameona. Hakuna kitu kama hiyo. Hakuna. Kama tuangalie what is in talk now katika taifa letu la Kenya ni finance bill ambayo mbunge Cheregei amesema ya kwamba ni mbunge ama ni senator amesema ya kwamba huo mswada utapita bila kuondolewa hadi koma, hadi full stop. Na ukiangalia nilikuwa napitia baadhi ya mapendekezo ya mswada huo. Iwapo basi utaona jua kama Wakenya wanasema sasa maisha ni magumu, huenda watalazimika zaidi kuteseka ama kukumbwa na ugumu wa maisha, simply because kuna angalia mswada huu kiangalia masuala mawili matatu hivi. Unapendekeza nyongeza ya asilimia ya petroli kutoka 8% ipande hadi 16%. Ni kwa pipitia tu mswada ambao una mapendekezo mengine kama house financing, kufinance nyumba ambazo zinajengwa na serikali. Kabla maybe tuzungumzie mswada huu kwa undani, mswada huu wa finance bill unafaa kwa wakati huu kulingana na uchumi wetu mahali ulimefika. Wacha nikwambie Kibe, there is no country in the nchi yeyote, hata from a country to companies to nyumbani kwa watu, there must be some minds of a dictatorship. You don't opinion za watu ukitaka kutengeneza serikali na ukitaka kutengeneza economy, you cannot keep on watu huyu because huyu anasema hii siongezwe, hii itakuwa vitu kama hizo. Vitu zote zikiongezwa tutapata nchi itaendelea. Mimi naweza kusema wapitishe. The most important thing is
do they mean that tukifanya hii mambo yetu itakuwa mzuri? Because there must be sacrifice. We must, na hiyo ndio hatujafanya kama nchi hii. Moi alikuja na Kenyatta naye alikuja, watu wote wamekuja, everybody wamekuja. Wakati Kibaki alikuja hatukupembelezwa. Tuliambiwa wa Kenya, mmekuwa miaka mingi mlipe kodi, lipeni. Tulilipa. By the time tulikuwa karibu Kibaki kutoka, hata hatukukuwa na deni ya yote. Deni tulikuwa tuna service nchi hii na pesa zetu. If that's what it means, Bwana Kibe, wacheni tulipe makodi, wacheni vitu ziongezwe, lakini zikiongezwa tusaidike. Because you cannot increase these things. Ni kusema nchi ikipata pesa si hata sisi mishahara itakuwa mingi. Every system that tukiwacha siasa na tuseme ukweli, there will be no problem. Me, I can say, if this is the truth, kama hii finance bill ndio haki, ifanyike. Because when we come to 2027, uchaguzi, people who are us in the opposition, tutaenda kwa the same raia. Tuambie, nyinyi muliambiwa mutapata hii, mumepata. Mumeambiwa mumepata, hii mulipata, hii mulipata, hii mulipata. Vitu ziliambiwa zilifanya. Kama hazi kufanyika, mbona munoko na bado na interest na hii serikali? Mtu mwingine naye akuja aseme mimi nitafanya hii, mimi nitafanya hii. Lakini ukiangalia now, if they have to implement their manifesto, which they never said it that time, that we needed to be where we are today, lazima kodi iongezwe, lazima maisha ikuwe juu. Lazima kodi iongezwe. Yeah. Basi kuna watu wana relate swala la hii finance bill iwapo itaona jua na swala la subsidy. So, because the context ya mwananchi ni kujua ni sawa nikitoshwa huu ushuru nitaona maendeleo, nitaona services ambazo nafaa kupata kwa serikali kama ulivyosema, na wanaifananisha sababu wanaona ni kama kitu wame experience but on a different context whereby waliambiwa ya kwamba tunataka kumaliza subsidy sababu ilikuwa inaenda kwa wachache, ilikuwa inaenda kwa millers. Ilipotolewa those billions, those 8 billions, hata kama ni bilioni 3, mwananchi anazifeel and so on. Wanauliza kama basi hatukufeel mahali pesa ya subsidy ilipokatwa ilienda, hata hii tutakatwa na hatutaona mahali itakuwa inaenda. Unajua bado sasa tunarudi, watu tuliochagua ni watu tunaweza kuwaamini. See, because hakuna haja ya kuuliza pesa hii tukikatwa itakuliwa na ule mtu wewe mwenyewe ulimchagua. Unajua wewe mwenyewe hiyo pesa yako haitafika. There is no way you be surprised ukipatia mtu ambao wewe mwenyewe unajua hii pesa yako haitafika. Sasa unauliza nini? Na wewe mwenyewe ndio, si wewe ndio umechagua these leaders. So you expect them wakae na wakuje, si wanaendaga manyumbani vile walikuwa wanafanya campaign, waende wawaeleze hii kodi tumeongeza because of this reason, na raia watosheke because these are their leaders. Hao ndio waliwachagua na walichagua serikali hii. So hii serikali ni yao, they should be supporting it. Me, I'm surprised that wanasema ati they should be supporting it. Hata pesa ikiongezwa waseme tunaongeza, sisi tunajua tunaongeza because hii serikali itaendelea, na watu tulichagua ni watu waaminifu, watachunga pesa zetu. Hii serikali ni yao. Mheshimiwa Wainaina, ni kweli kama watu wanavyosema ni sawa subsidy iliondolewa, lakini hizo bilioni zilienda wapi? Sababu hatuzifeel. Maybe sababu ilikuwa pale wakati wa subsidy na baada ya kuondolewa. Do you felt any difference kiuchumi? You know, mimi ni mkulima kwanza. Na I don't believe in subsidy. I don't believe in a low cost. Kama hata mimi mwenyewe binafsi. Because mimi ni mkulima wa maziwa. Nikikamua ng'ombe yangu, nataka kuuza maziwa yangu very expensive.
ndio niweke pesa kwa mfuko. Wewe Kibe utaikunywaje bure? Haiwezekani. So huwezi kuwa serikali uko pande ya mtu ya kuproduce na mtu kuconsume. What you need to do ni hii mtu yako ya kuconsume uone vile atapata pesa mingi, anunue maziwa yangu bei ya juu, ndio mimi niweke pesa mfuko na ndio mimi nikulipe kodi. Lakini huwezi kuwa ati unataka kuniprisi mimi kama producer na uprisi mwenye kutumia. And at the same time you expect ati mimi ndio nitalipa kodi, sio huyu. Mimi ndio nitalipa kodi, nikipata faida nitalipa kodi. Naye huyu sasa ile ananunua from me, naye alipe kodi nyingine. Both of us must have money. So hii maneno tuko nayo saa hii ni we are in games. So the truth must come. The truth must come. Na kila mtu lazima ajue ukweli. Unalima mahindi yako Kitale, mwenye mahindi anataka kulipwa 3000, huwezi kuwa na unga ya 100. Kama ule mkulima atalipwa 3000, you never have a unga of 100. What you need ni wewe kutengenezewe system ya kuwa na pesa mingi, hata ulipe unga hata 400. Ndio sisi tufaidike na serikali ipate pesa. And that is the truth. Kama hatutaki kuangalia hiyo, tuangalie what is our national resources, vitu ambazo zinaweza kuleta pesa nchi hii, ndio nchi hii ipate pesa. Otherwise, they will have to keep on taxing people. Hii nchi does not do anything else. We don't do mining, we don't do anything. Our natural resources are not exploited 100%. We have to keep on paying tax. Hata hii tunalima ni kidogo itaongezwa. Na watu wataendelea kucomplain. Yes. Hatuwezi kuzungumza kuhusu huu mswada wa fedha ambao unaingia katika bunge la kitaifa tukose kuzungumzia swala ambalo nowadays ukiangalia runinga zetu kwa habari zetu ni kuhusu wafanyikazi wa serikali wakisema ya kwamba kama mimi nimeajiriwa na serikali na maybe kwa mfano katika mshahara wangu wa paying mortgage niko na mortgage nalipia, kwa nini tena nilipie ingine? People are complaining, people are having different views, different approach about hii mambo ya housing. The same thing Bwana Kibe, na tutaendelea kuongea. Anything that you bring here, you bring the issue of trusting. Mtu wako na hata nobody has said wataki kuulizwa kama unataka nyumba ama utaki. Leadership, Ruto nimesikia jana akisema, our president, that hii pesa you should also accept it because ndio itatusaidia kufanya watu nini kazi. Because even Kenyans don't save. All of us tunatumia pesa yote tunapata tunakula, tunapotea pesa yote tunatumia. Serikali inasema this is not actually a tax, it's a fund. Hii pesa ni yako. And if this is the truth, I don't think there is any problem. All what we have been told is to be forced to save. If that is the position. Na tena hii pesa ikipelekwa pahali itapelekwa tena kusikuje mtu mwingine aanze kutuibia hapo tena. Unaona that could be the problem. But if anasema is not only a tax, is a fund. Kwa hivyo hii ni pesa yako umeweka pale. Kwa hivyo mwishowe you'll get it. Either you'll get it through mortgage. Vile mimi nimesikia, I've not followed kabisa that arrangement ya kulipa nyumba na kufanya nini. But if you are already being forced to save, is a way to go. Because if you save more money in this country, we stop doing what you call internal borrowing. Kukopa pesa ya serikali, because there will be money there which can also run this country. Kama hii fund itafanya watoto wetu wapate kazi, let it be. So what Kibe needed in this country need the truth and the trusted leaders. So what the people are having, they are now thinking hii pesa yetu it is going into the hands of the wrong leaders whom they elected. Next time waambie wachague watu wanaweza kuwaamini. Next time wachague watu ambao wanaweza wakaamini. Yes. Niko na swala la health. I know masuala ya kitaifa tunazungumzia, lakini health is a devolved function, na kuna mtu anauliza maybe kama kiongozi wa taifa hili anauliza anazungumzia kuhusu rais
anasema kwamba anakumbwa na changamoto za kuwafikia mahitaji wa serikali za kaunti. Anasema kwamba kaunti inaokota ushuru wake, na anasema kwamba itabidi sasa serikali za kaunti zijisimamie. Tumekuwa tukiona paid in bills katika serikali za kaunti. Nilikuwa naangalia the last time walikuwa serikali kuu ilikuwa na deni yake ya 124 billion, 25 billion I think, wakapatiwa something kidogo ya kupunguza zile paid in bills. Unaona kama tukiambia kaunti zetu zijisimamie na ushuru wao, ama watakuwa wanapata support kutoka kwa national government depending na ule ushuru wanaokota at their respective counties. Unaona kuna counties zitaumia, kuna zingine ambazo zitanufaika kutokana na wazo hilo. Unajua one of the other big problem, tuanzie pale tulianzia na wewe, incompetent governors. Number 2, we are only getting 15% of the total revenue which is collected in this country. There is 85% which is remaining with the national government. How do you expect the whole country to be run with 15%? Na wewe ubaki na 85%. Na services ziko kule mashinani. First you increase this revenue. Then you get the competent people to work. Then now you also, because these are also revenue streams. Every county is a revenue stream. So your revenue stream ya hawa wa present to you, hata kama ni kwa president, their projections. Vile hiyo income itapatikana. Otherwise the income inarokotwa, ingine inaenda mifuko ya watu. Unaona watu kila pahali wakirokota sales, but eventually hiyo pesa zingine zinaenda mifuko ya watu. It is true they can sustain themselves, but then the services ambao wameletewa na serikali, lazima serikali ifuatishe na pesa. They were brought, maneno ya agriculture was brought to them, ifuatwe na pesa. Lazima maneno ya health waliwaletea watu ya county, walete na pesa. Otherwise before, counties used to collect their own money and service them their projects. But now because hii vitu waliletewa na hii katiba, lazima pesa ifuate. Na there is no need of wewe kubaki na 85, upatie hawa 15 na ndio wako na kazi ya kufanya. Raia wako huko chini. Mheshimiwa, maybe is it in order ya kwamba nao tuseme ya kwamba serikali itakuwa inapatia hizo county kulingana na wao wanakusanya nini? Kuna county ambazo zinakosa kukusanya ushuru wowote. Na tena na huko hakuna watu. Huko ambao wakusanyi pesa, in fact again they hawana watu. They don't do roads. They don't do hii maneno yote. They don't do piped water. They only do piped water kwa town ndogo tu. Naenda roadua maji yamewekwa tu hapo. Unaenda Kakuma maji roadua. The whole of the other fast road you don't deal with it. Huko raia they survive. But you see now in a county like Kiambu, every town iko na very high population na a lot of development. So you cannot expect Kiambu, which can collect all this revenue, and then you expect them, they will be able to do sewages, they will be able to do this. They don't have those capital to do this. You need to give them more money to be able to do. So that either you give them a lot of capital to invest, then now they can now start getting this income. But through the party also, the competent CEOs must be in place. And I'm not saying that the one which we have, they are not there. If they don't have the capacity, they should have a capacity built around them, including even training. You retrain them continuously until somebody ashike mzuri. Alafu tena, the plan of atatoka 5 years, na atakuja another 5, which is 10 years, it is not enough to do projection. Even that term ya governors should be removed. So that mtu a focus, because when you focus in 10, 15, 20, 30 years. So that you plan. Ukiambia saa hii utengeneze gari la moshi, which will remove us in Kiambu, for example. You can't do it in 10 years. You need to focus 30 years. You need to do things. Even some of these roads unaona huko tunapitia siku hizi, they were done in 1960s.
So ni mtu alikuwa anaona, na alikuwa anaona the demographic dividends za how people watakuwa vile, you need to focus. So hii maneno ya governor atatoka miaka 5 ndio inafanyaga yeye akiendelea siku kidogo, alafu anaona gengele inaanza kupigwa, ana stop. Sasa anaanza sasa kuweka pande yake. Asante. Niko na swali zuri sana hapa hivi limetumwa na my good friend anaitwa Salome akiwa Maimayo. It's a very nice as a political. I think tutamaliza na hili ni swala la kisiasa. Lakini before that, kabla tuje kwa swala la kisiasa pia kuna mtu anasema kwamba ameenjoy the debate this morning. Thank you. Huyo ni rafiki yangu ambaye anafahamika Kimani wa Turako. Ambaye nikusalimia sana. Na kuna swala ambalo lina serikali inasema kwamba ama rais anasema kwamba anataka ku digitalize 5000 services za serikali zifanywe katika mfumo wa kidijitali. Does it mean that if that will sell or kama hiyo litaweza kuafikiwa, instead of having watu wakiajiriwa na serikali to do the service kuhudumia wananchi, we might lose thousands of people instead of employing them, kama walivyoahidi kwamba kila mwaka watakuwa wanaajiri watu vijana milioni 1 ama milioni 2 by digitalizing the services. Is it a plus to our youth or is it a minus? Definitely is a plus. It can't be minus. It can only be a plus. Because there are so many people even today who are working at home. It was brought by COVID, but people have realized that you can work from home. Even me, some of my staff, sometimes mtu ananiambiaga leo mkubwa anafanyia kazi nyumbani, and they deliver. If all the services zimewekwa digital, na sasa we are not busy going to line up in lines in Nyayo House or wherever, it means that we will have more time to do productive other things. So it can only be a plus, it cannot be a minus. Lakini in terms of getting employment, in terms of adding people, mimi nimekukumbusha urudi kwa kitabu inaitwa Vision 2030. Kila kitu iko hapo. Kila kitu iko hapo. Asante mheshimiwa, nataka tumalize na swali liko hapa hivi la kisiasa, na nimelipenda sana hilo swali. Limetumwa na mtazamaji ambaye anasema tutazama akiwa Kajiado, anaitwa Bahati Kombe. Anasema nikuulize hili swali la kisiasa na siasa ambazo zinapigwa pale Mlima Kenya, na anasema Kibe, uliza mheshimiwa hivi, wakati wa kampeni za Kenya Kwanza na Azimio kulikuwa na viongozi walikuwa wamejigawa kuuza sera za Kenya Kwanza na Azimio, na akasingle out muungano wa Kenya Kwanza, akasema wale ambao walikuwa forefront kutoka jamii ya Mlima Kenya kuuza sera za Kenya Kwanza walikuwa mheshimiwa Moses Kuria, mheshimiwa Ishungwa, mheshimiwa Didi Nyoro na mheshimiwa Rigathi. Hiyo ni Kenya Kwanza Mount Kenya. Hawa amewataja hawa. Katika Kenya Kwanza bonde la Ufa ama katika sehemu zingine kulikuwa na Murkomen, kulikuwa na Johana Ngeno, kulikuwa na Cherigei na kulikuwa na Oscar Sudi. Ametaja 4. Anakuuliza swali, what happened after election that the 4 from the other side they remain silent? Kama walikuwa wamechukua hii ni vita ya kisiasa, after tumeshinda ama tumeshindwa, sisi tutanyamaza. Anataja Murkomen alinyamaza, Johana Ngeno alinyamaza, Cherigei, Oscar Sudi. But we are still having Kuria, Ishongwa, Didi and Rigathi. They are still fighting president, the former president. Very nice question. A very good question. Lakini asanteni sana wa Kenya. Lakini the problem I have, kwanza hao watu wote umetaja ni marafiki yangu. Na I would not like to advise them on a national TV. But I can only say the other people have done what you call conscious decision. Walipata what they were looking. Na ukipata kile kitu unatafuta, mtu either you dive down ama unachukua, unaweka, unarudi nyuma ya hema kukura. I hope also marafiki zetu walipata what they wanted, and I hope nao saa ile wanakura
unajua ukiweka kitu kwa mdomo, you don't talk much because you cannot eat and talk. So these are the people they are eating. So I'm only kindly asking my friends, now wapate kitu ya kula, tuache kuongea. Tuache kuongea. Yeah. That was a nice interview, but I know you have an overview, your part in short. Maybe nikupatie dakika 2 ama 3. Wacha nikupatie dakika 3 uongeleshe wa Kenya. You know where we have come from, we know where we are politically, and as a leader and as a elder, I can see that you can fathom, you can see ahead what is coming. I know you have a word for Kenyans. Karibu. Kwanza kitu moja nataka kuambia wa Kenya, kwa chama cha KANU tuko na mpangilio and we want this party isimame na isimame imara with a vision. Na tumeanza kitu inaitwa Leaders Academy, kufundisha wanasiasa watoto wetu uongozi, so they understand what it means. Ukiwa kiongozi na umekuwa kiongozi in a certain constituency or in a certain ward and you don't make a difference, it is very wrong even for you. It is immoral even wewe kurudia huko kusema uchaguliwe tena. And saile unataka kiti, ni mzuri wewe mwenyewe kufikiria, do you really have an agenda? Do you have any vision ambayo inaweza kusaidia wananchi? Because kama unataka kujisaidia, there are so many ways ya wewe mwenyewe kujisaidia, na unaweza kujisaidia bila shida. Lakini ukitaka kazi ya kuongoza wananchi, it is good for you kuwa na vision ambayo utaelekeza watu yako, so that even ukitoka useme mimi nilifanya hii, nilifanya hii, nilifanya ile. Na ukishachaguliwa, please don't worry whether you will be elected in next election which is coming. Do what is right for our people. Don't be a psychophant. If things are not going right, sema haziendi. Zile zinaenda right, you don't need to be forced by anybody. Just say, wewe umechaguliwa. Already tumekuchagua, tumekuamini, you can say, but please say the truth. Anything, wewe sema maneno ya ukweli, itakusaidia. Hata hiyo ukweli hata inaweza kukusaidia uchaguliwe tena, even if you don't do anything. But now unakaa unataka kuongea. Niliona the people who are speaking siku ile ya mazishi, mtu akipewa microphone because anaona Raila na anaona president, anafikiri you address the Raila. Na hapo kuwa na raia wengi ambao unatakiwa kuambia maneno ya umepewa an opportunity. Hata unabambaika ndio useme because at we want to address Raila. Ni kitu inaoneshana watu wetu, there is something that they lack. Leadership. They lack leadership. Mtu anapewa opportunity and he think is the best thing is to address Raila. Or you think wewe ati uta address Uhuru hata kama hayuko hapo. It is still lack of leadership. Wewe tayari umepata kiti, umesimama, umechaguliwa kama mjumbe, umechaguliwa kama senator, umechaguliwa kama CS, umechaguliwa kama deputy president. Uko na kazi ya maana sana umepatiwa, na jukumu na responsibility which you can address, hata uwezi kumaliza. Lakini ukiona mtu hapo, ukiona sababu ile message nataka kupeana, nataka kuaddress huyu. We lack leadership kwa watu wetu, and that's why KANU tumesema we want to train people, na watu wetu wakuje tujenge Kenya, tujenge chama moja, hata kama ni chama yetu ya KANU, hata watu ya Mount Kenya mkuje muungane na Wakenya wengine. There's no need of having a jubilee which is a Mount Kenya thing. You don't need to be in a UDA if you only address maneno ya Mount Kenya. Unakuwa UDA because all the other Kenyans are there. Na hii maneno ya kusema ati tuko hapa because tutafanya, sisi tuko hapa because it's our right. Na Mount Kenya, watu ya Mount Kenya region, we started from Moro River to Nyambene Hills. The whole of this region, please take care of us. Take care of us. So hivyo unaweza kusema ni Wakikuyu, na kweli wamepata, ni Wakikuyu from where? Tunaweza takuletu kusema Wakikuyu wanasaidika, Wakikuyu wamepata kazi, Wakikuyu wa wapi? Tumechukua Wakikuyu ambao wako Ramu, tumechukua Wakikuyu wako Nakuru, tumechukua Wakikuyu wale wako Laikipia, tumechukua Wakikuyu wale wako Eldoret na kule kwingine. So hii kitu
na is not about only us, ni about the whole country. It's all about the whole country. About the whole country. Na maneno ya kuwa tuko jela wengi, na hiyo tunayo tuwache. Hiyo hakuna, hatuko wengi. Hatuko wengi jela. Yeah, because mtu atasema tuko jela wengi, alafu aseme mochari, alafu aseme sasa what is this message unapeana? Ndio mheshimiwa, acha nikushukuru sana na kuita tena. Umenifurahisha sana. Umenifurahisha sana. So kuna watu wengi sana ambao wametoa jumbe zitaweza kuzisoma hewani. Nitawatambua tu, nianze na Mswati Freddy, thank you. Gladys Joroge, Jagua Trench, Fantas Waithaka, Jackie, Judy Kijanjui, Gerard Kiptete, Judith K. Kenya, Joaz, Eunice Masharia, Wangeshi Ndungu, Guka PC, Moses Njane, Anne Wangoi, Boroa Pipeline, Samiwa Mirera na Ivasha, Samuel Mushiri, Angela Wahome, Simon Washuka, Charles Chogi, Nancy Njoroge, Musando Kombe, Thomas Gishora, Francis Washira, Shiro Beauty, Esther Kagore. The list can continue, ni continue mheshimiwa, inabidi nikomee pale. Nikushukuru sana kwa kutenga muda wako. Kuonana tena hewani ni majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Naitwa Ivan Kibe. Bye bye. Mgeni wetu alikuwa mheshimiwa George Wainaina. Bye bye.